Осторожнее, я русский военный корабль. Предлагаю сложить оружие и сдаться во избежание кровопролития и неоправданных жертв. В противном случае по вам будет нанесен бомбово-штурмовой удар. Длинный остров, я русский корабль, повторяю. Предлагаю сложить оружие, сдаться, иначе по вам будет нанесен удар. Как поняли меня? Прием! Русский военный корабль, иди нахуй! Hallo, liebe Avantura-Gemeinde. Ich melde mich zurück, wie versprochen, wie vereinbart. Und in dem Fall hier, schaut mal, aus dieser wunderschönen Schlucht. Das ist doch wirklich herrlich. Hier hat man seine Ruhe und seinen Frieden. Vor allen Dingen, wenn man alleine ist. Und es ist ja so viel passiert in den letzten Monaten. Seit dem letzten Vlog, seit dem letzten Format. Ihr habt es ja gesehen, der Einbruch in mein Fahrzeug. Ja, alles weg. Ja, nur noch das besessen, was ich am Leibe trug. Und ich hatte ja schon damals gesagt, ich muss mich mal neu auf die Beine stellen. Und einige von euch haben es schon geahnt, der Blick, der Weg, der sollte stärker noch mal in den Osten gehen, dort intensiviert werden. Und ich war dann auch viel unterwegs. Ich war unter anderem am Schwarzen Meer, nicht von Finnland aus, aber von der Republik aus und in vielen anderen Städten und Regionen. Und habe einiges an Papierkram besorgt, unter anderem auch meine ukrainische Steuernummer, weil ich dort ein paar unternehmerische Ideen umsetzen wollte. Aber dann kam alles anders. Ist natürlich schon blöd, wenn du ja nicht unbedingt in ein anderes Land auswandern möchtest, aber dir zumindest versuchst, woanders ein zweites Standbein aufzubauen. Und dann marschieren die Russen ein. Ja, ich hoffe, das passiert mir nicht in den nächsten Ländern, wo ich hineinreise. Und so hat es aber auch für mich bedeutet, dass ich wieder auf Null gesetzt bin und neue Pläne schmieden muss. Aber was ist das alles im Vergleich zu dem, was gerade Hunderttausende und Millionen von Ukrainern erleiden und erdulden müssen? Und diesen ist auch dieses Video hier, Avantura Spezial, gewidmet. Bevor wir jetzt zu den einzelnen Aspekten kommen, der Hinweis, in diesem Video wird es zum einen darum gehen, dass ich eure und meine Unterstützung für die Kameraden im Osten erwähne, nochmal darauf aufmerksam machen und zum anderen, das ist nochmal der Hauptteil dann eigentlich auch, dann ein Interview mit einem englischen Freiwilligen, mit einem Soldaten, der auch jetzt wieder in der Ukraine ist und dort im Einsatz und an der Front steht. Und dem habe ich natürlich Fragen gestellt, die er ja zumindest in unseren Kreisen in keinem anderen Format beantwortet bekommt. Ja, das ist sicherlich interessant und spannend für euch. Ich freue mich, euch dieses Gespräch wiedergeben zu können. Und vorab aber erst einmal noch der Hinweis, bitte abonniert hier diesen Kanal, unterstützt die Sache. Denn es werden auch die nächsten Folgen erscheinen. Ich habe es ja damals schon vorab angekündigt. Es sind noch viele Ukraine-Folgen entsprechend auf meiner Festplatte. Die werden ausgestrahlt. Meiner Ansicht nach auch noch die besten Episoden. Die kommen noch. Ja. Und es ist ja besonders interessant, auch mal das Land vor dem Krieg zu sehen, dass man auch vorher und nachher vergleichen kann. Und dann möchte ich euch, die ihr hier Avantura folgt, auch auf das neue Medienprojekt von mir aufmerksam machen, auf Resolut. Ich blende hier oben mal den Kanal ein und werde das Ganze auch in die Videobeschreibung setzen. Und das ist besonders wichtig, denn dort geht es vor allen Dingen um grundsätzliche Themen, die ich in Vortragslänge, in Seminarlänge bearbeite. Und das nächste Video, was erscheinen wird, die Folge 2 nach der Zivilisationskritik von rechts sozusagen, die einige von euch schon gesehen haben, wird sich natürlich auch um Russland drehen.
und um den Krieg in der Ukraine. Da ist dringend Aufklärungsarbeit geleistet, denn unsere Reihen, ihr habt das mitbekommen, sind wirklich absolut durchsetzt. Nicht nur von Putin-Fans, sondern, wie ich es nenne, von der Moskau-Connection. Und da gibt es inhaltlich einiges entgegenzusetzen. Und deswegen werde ich auch nochmal hier die Telegram und also auf Telegram die Resolut und Avantura Gruppen und Kanäle verlinken. Findet ihr wie immer alles in der Videobeschreibung. Ja, dann kommen wir doch mal zu dem als erstes, was von euch, von mir, von uns, also von der Avantura-Gemeinde in den letzten Wochen und Monaten so geleistet wurde. Das war nämlich eine ganze Menge für die Ukraine und für unsere Sache. Ich kann da aber nur einiges erwähnen, aus Sicherheitsgründen. Es ist nicht alles für die Öffentlichkeit bestimmt, deswegen wird auch nicht alles veröffentlicht. Ich bitte, das ein wenig zu verstehen. Es gibt einfach gewisse Aspekte, die man vielleicht als Außenstehender nicht so weiß. Aber einige von euch haben ja zum Beispiel auch die Zeitungsartikel über mich gelesen. Ich war ja in der Taz, in der Zeit, beim RND, ND aktuell und all diesen Geschichten, auch auf vielen linken Seiten, weil ich ja als Hauptkoordinierungsstelle galt für europäische Freiwillige, die dann also in der Ukraine kämpfen. Und ich hatte dann im Kontext des Paragraphen 109 StGB auch Hausbesuch von der Staatsmacht gehabt. Und es gibt auch Fälle, wo also auch sogar wegen Kontakt zu meiner Person Ausreiseverbot verhängt wurde für Leute, die also dann wieder in die Ukraine reisen möchten. Das gilt sowohl für die Ukraine als auch für umliegende Länder. Da gibt es dann einen Passentzug, eine wöchentliche Meldepflicht bei der Polizei. Ansonsten bei jedem Tag, wo man sie nicht meldet, 500 € Strafe und solche Späße. Und das alles, weil man angeblich dem Ruf der Bundesrepublik Deutschland schädigt. Man möchte helfen. Als sozusagen rechter oder politisch unkorrekter Mensch darf man das aber nicht. Ich weiß ja nicht, wie ihr das seht, aber ich finde es für das Ansehen Deutschlands wesentlich schädlicher, wenn Claudia Roth in Odessa frei herumläuft oder wenn Scholz bzw. die Bundesregierung der Ukraine militärische Hilfe verspricht und dann nicht einmal veralterte NVA-Waffen geliefert werden. Das finde ich wesentlich schädlicher, als wie wenn nationale Menschen Hilfsgüter zum Beispiel an die ukrainische Grenze liefern. Aber so ist eben dieses System und so ist eben die BRD. Ich kann nur so viel sagen, wir werden uns nicht jeden Scheiß gefallen lassen und natürlich wird auch gegen solche Geschichten anwaltlich vorgegangen. Und grundsätzlich möchte ich meine Nachricht senden an Bpol, an das LKA und an entsprechende Stellen, die dieses Video hier auch schauen. Ihr solltet euch vermehrt darüber Gedanken machen, wie ihr mit uns umgeht. Ob ihr uns wirklich in unserer metapolitischen und legalen Arbeit ständig behindern und drangsalieren wollt, vielleicht auch noch mal in einem stärkeren Maße. Denn das kann ja auch eine Gegenreaktion auslösen. Ja? Wenn man sich irgendwann nicht mehr in dieser Art und Weise ausdrücken kann, dann sucht man sich vielleicht andere Möglichkeiten und geht sozusagen mehr in den Untergrund oder auf andere Sphären, auf andere Felder. Und vielleicht gibt es wirkliche Probleme, auf die ihr euch konzentrieren solltet. Und ich denke, ihr habt genug Akten und Papierberge auf eurem Schreibtisch liegen und solltet uns vielleicht mit unserer Arbeit einfach in Frieden lassen. Denn wir wollen eigentlich nur in Selbstbestimmung und in Freiheit leben. Wir politische Rechten sind nicht grundsätzlich, ganz im Gegenteil, wir sind für Recht und Ordnung. Ja? Und wir behalten uns aber einfach auch das Recht vor, unsere Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern. Und wenn ihr uns das immer weniger gönnt, ja, dann müssen wir unsere Meinung irgendwie anders äußern. Also einfach mal wirken lassen und mal drüber nachdenken, ob solche Vorgehensweisen, die ihr in den letzten Wochen und Monaten wieder auf die Tagesordnung gesetzt habt, ob das so wirklich sinnvoll ist. Ja, dann auch noch eine Anmerkung an die Gefährten. Viele von euch haben mir ja wirklich Nachrichten en masse geschickt in all den letzten Wochen und Monaten, haben sich Sorgen gemacht, gerade während des Ukrainekriegs. Wo bin ich, wie geht's mir und was mache ich? Ja? Und das war zu 99% immer lieb gemeint. Aber bitte habt Verständnis dafür, dass ich meinen Standort nur äußerst ungern, auch im Kontext der Anmerkungen, die ich eben getroffen habe, ja, bekannt gebe. Und wenn, dann nur zeitversetzt. Ja. Wann ich zuletzt in der Ukraine war und was ich gemacht habe oder was ich auch genau gemacht habe, davon werde ich vielleicht das ein oder andere Mal irgendwann veröffentlichen. Es ist auch wichtig, dass jede Bewegung Profile und Charaktere besitzt, die dann auch ihr Leben etwas transparenter gestalten, was nun mal automatisch der Fall ist, wenn man in der Öffentlichkeit steht, allerdings auch nur bis zu einer gewissen Grenze. Und der einzelne Aktivist sollte auch nicht darüber hinausgehen, denn das Entscheidende ist ja immer, dass man effektiv arbeiten kann und dass man nicht, weil ja unterschiedliche Leute zugucken, auch dem politischen Gegner immer gleich sagt, ich bin gerade hier und mache genau dies und jenes.
Jetzt habe ich hier oben sogar noch eine Höhle entdeckt. Wenn da nicht so viel Zivilisationsmüll herumliegen würde und so viel Scheiße und Pisse da innen drin, dann wäre das vielleicht sogar ja, ein ganz schönes Plätzchen, wo man übernachten könnte, oder? Zurück zur Tagesordnung. Und die Stammkunden, die wissen es ja bereits. In jedem Avantura-Vlog war es immer so, dass am Ende ein anderes, ja, identitäres Projekt vorgestellt wurde, was man unterstützen könnte. Und es macht mich in dem ganzen aktuellen Zusammenhang wirklich besonders stolz, dass Avantura, ja, das kann man wirklich sagen, die größte pro-ukrainische nationalistische Gemeinde ist, die es in Deutschland gibt. Wobei ich auch an dieser Stelle wirklich ganz besonders den dritten Weg mal hervorheben möchte, der hier lobenswerterweise wirklich stabil geblieben ist. Ja. Junger Europa Verlag und den einen oder anderen, die Express-Zeitung, ganz wichtig, was die dort herausgearbeitet haben. Aber ansonsten wisst ihr, wie es in den letzten Wochen und Monaten zugegangen ist. Und das liegt natürlich zum einen daran, was jetzt Avantura angeht, dass ich da als bekanntester Vertreter auch fundiert inhaltlich mich klar positioniert habe. Ich verlinke auch noch einmal an der Stelle die Videos zum Beispiel, die ich mit dem Volkslehrer geführt habe oder im Gespräch mit Frank Franz und Sascha Rossmüller oder auch im Duell mit Karl Richter auf FSN TV. Aber letztendlich wart ihr es ja, die sich hinter mich gestellt haben. Und ihr habt klar gezeigt, dass nicht alle Nationalisten und Patrioten mit diesem Putin-Virus infiziert sind, ja, oder dass es ihnen gleichgültig ist, wenn die europäischste Nation unseres Kontinents einfach von irgendwelchen gewalttätigen Sowjet-Nostalgikern heimgesucht wird und ein ganzes Volk in seiner Identität und Existenz vernichtet werden soll. Also vielen, vielen, vielen Dank. Das soll ich euch im Namen der Ukrainer sagen, mit denen ich täglich Kontakt habe, für eure Unterstützung und für eure Hilfe. Vor allen Dingen in den ersten Wochen, wo der Krieg oder der große Krieg losgegangen ist, sind wirklich, es ist jetzt keine Übertreibung, hunderte Nachrichten jeden Tag bei mir eingetroffen, vor allen Dingen auf Telegram. Und ich habe die immer noch nicht, Monate später, ich habe sie immer noch nicht alle abgearbeitet. Seid mir bitte nicht böse, aber ich mache das ja alles alleine. Also bei Avantura, genau wie damals bei Wehrkodex, da steckt ja keine Organisation dahinter. Kein Verein, kein Verband, nichts. Das bin nur ich als Einzelaktivist und ich habe da auch keine Assistenten. Und deswegen, eure Hilfe war einfach überwältigend. Ja, wir haben so vielen Vertriebenen und Kriegsopfern geholfen und ich habe ja auch alleine von euch unzählige Angebote bekommen, von euch bösen Faschos, ja, Flüchtlinge aufzunehmen, dass ich sogar sehr viele ausschlagen musste, weil einfach kein Bedarf mehr war. Ich habe selber über 20 aufgenommen bzw. weiterverteilt in Polen, in der BRD und woanders, dass diese in Sicherheit sind, ja, dass diese eine neue Basis haben und einen Platz finden, um sich auch neu aufzustellen oder auch, um aus der Ferne der Heimat zu helfen, denn auch das ist möglich. Und eine Sache möchte ich an der Stelle auch mal erwähnen, zum Beispiel von all den Flüchtlingen, die ich aufgenommen bzw. denen ich geholfen habe, in Deutschland erstmal eine Unterkunft zu bekommen, wollen im Übrigen nur 2, wenn überhaupt, das heißt, wenn sie keine Arbeit finden, Sozialleistungen in Anspruch nehmen. Ja? Mal davon abgesehen, dass mir das völlig wurscht ist, weil ich mich nicht um das bundesrepublikanische Geld- und Finanzsystem sorge. Aber ich möchte es einfach mal erwähnen, weil nämlich die meisten Ukrainer eigene Ersparnisse haben, beziehungsweise im Homeoffice arbeiten. Und es gibt auch sogar schon einige, die haben die BRD wieder verlassen und sind zum Beispiel nach Polen, weil sie einfach als Opfer Moskaus es nicht ertragen konnten, in irgendwelchen sächsischen oder thüringischen Städten dann irgendwelche Corona-Spaziergänger mit Putin-T-Shirts und Russland-Fahnen zu sehen. In ihrem Gastland, ja, das war für die einfach nervig nicht zu ertragen. Und das kann man nachvollziehen, wenn genau diese Flagge bzw. die Leute dahinter ja, im Prinzip die ganze Heimat zerstört haben und die Menschen heimatlos gemacht haben. Und die sind dann zum Beispiel wieder nach Polen abgereist. Also vielen Dank an die Idioten, die dort entsprechend herumlaufen. Ja, ich muss ehrlich sagen, mich kotzt dieses rechtspopulistische Getue nur noch an. Dieses ständige Agieren mit billigem Sozialneid, ja, umgemünzt auf diese BRD-Wohlstandsgesellschaft auf dem Rücken von Europäern, deren gesamte Existenzgrundlage gerade zerstört wird. Und auch diese bewusste Angstmacherei, nur um irgendwelche billigen Kommunalwahlsitze zu erhalten. Ja, wie zum Beispiel Jürgen Gansel, der ja auch über viele Jahre in der DS entsprechend Moskau fleißig beigesteuert hat und da seine Pro-Putin-Artikel schrieb und der selbst jetzt im aktuellen Zustand ja, nicht über die russischen Kriegsverbrechen berichtet, sondern zum Beispiel sich darüber empört. Hat er mal so ein Foto gefunden irgendwo im Netz. Da stand ein ukrainischer SUV vor der Tafel. Ja? So, und dann ging es dann wieder los. Ja? Anstatt sich mal die Frage zu stellen, na, wenn der Ukrainer bzw. die Ukrainerin,
die in diesem SUV sitzt, so reich wäre, warum würde sie sich denn dann nicht das Essen aufs Zimmer bestellen oder in einem feinen Lokal denieren? Warum muss sie sich denn dann bei der Tafel anstellen? Ich kann mal gleich ein Beispiel geben, nämlich eine Ukrainerin mit Kindern, denen ich auch geholfen habe, die kam auch mit dem SUV an, ja, von Kharkov, und der SUV hat ihrem Bruder gehört, der gerade an der Front kämpft. Und sie selber hatte zum Beispiel überhaupt keine Ersparnisse. Und da soll man sie also nicht täuschen. Und ich finde generell so eine Art und Weise einfach nur widerlich, weil, wie gesagt, mir ist es auch völlig egal, selbst wenn die da ihre Sozialleistungen kassieren. Ich möchte ja nicht dieses BRD-System, was ja im Wesentlichen auf Komfort, Wohlstand und Geld fungiert, noch unterstützen. Ja? Die eigenen Leute, die eigenen Reihen, ja, aber doch nicht dieses System. Und davon abgesehen, dass das von den Ukrainern gar nicht mal so sehr genutzt wird, wären mir die tausendmal lieber, also mir ist jeder Ukrainer herzlich willkommen, der in seinem Herzen noch irgendwie revolutionär ist, als wie dieser typische bundesrepublikanische Wohlstandspatriot, der dieses System überhaupt nicht verändern will. Der will überhaupt nicht auch aus seiner Komfortzone heraus, der möchte lediglich seine alte Bonner Republik zurück oder die jüngere Berliner Republik. Ja? Und mit dem kann ich nichts anfangen, ganz einfach. Und da habe ich auch eine klare Meinung. Und ich denke, da wird sich auch in Zukunft das ein oder andere auch zu Recht und notwendigerweise entsprechend abspalten. Ist aber alles ein Thema für sich. Jedenfalls nochmal herzlichen Dank an die Kameraden, dass ihr geholfen habt, ja, Flüchtlingen, Frauen und Kindern zumindest vorübergehend eine Unterkunft zu besorgen und damit auch klar zeigt, dass wir als sozusagen politische Rechte durchaus unterscheiden können und wir wissen schon, wer wirklich Flüchtling ist und wer nicht. Und das haben wir in dem Fall wirklich auch mal unter Beweis gestellt. Ja, wir haben darüber hinaus auch viele medizinische Hilfsgüter, Lebensmittel, Kleidung und alle möglichen Sachspenden an die Grenzen zur Ukraine gebracht. Auch da nochmal vielen Dank für eure rege Beteiligung. Das war am Ende sogar so viel, dass sich ja die Sachen an der Grenze gestapelt haben. Jetzt nicht wegen uns, sondern allgemein. Da gab es natürlich auch bundesweit große Soli-Aktionen. Und am Ende bestand die Herausforderung vor allen Dingen darin, das nicht an die Grenzen zu bringen, sondern in die Ukraine hineinzuliefern und an die richtigen Stellen zu befördern. Also, legen wir los. Ich möchte alle Spender noch einmal beim Namen nennen und mich bei euch bedanken für diejenigen, die flach oder auch die tief ins Portemonnaie gegriffen haben, für jeden, der die Sache unterstützt. Angefangen hat es mit dem Matthias, 3 Tage vor Kriegsbeginn. Der hat schon den richtigen Riecher gehabt und hat geschrieben, pass gut auf dich auf. Das mache ich natürlich, Matthias, und danke für deine Spende. Als nächstes kam der Tobias, einen Tag später, am 25. Februar, nach der russischen Invasion, die nächste Spende unseren ukrainischen Kameraden. Der Fabian hat gespendet, vielen Dank. Ebenso der Sören, herzlichen Dank. Und der Johannes, ja, vielen Dank für deinen Beitrag. Der Tim hat eine Spende überwiesen, auch dir danke ich. Dann der Ralf, jetzt hätte ich schon fast wieder der gesagt. Nein, hier ist auch mal tatsächlich eine Frau, die Nicole hat gespendet. Ja, Nicole, vielen herzlichen Dank. Ich hoffe, du warst es auch und nicht dein Freund. Dann vielen Dank auch an den Kai, an den Paul Sebastian. Ja, auch nochmal hier einen besonderen Dank für deine großzügige Spende. An den Vincent. Und an den Christopher auch ein herzliches Dankeschön. Er hat noch geschrieben, danke für deine Informationen, Baldur. Ja, gerne. Wenn ich an gute Informationen rankomme, dann möchte ich die nie für mich behalten. Dann, ja, herzlichen Dank vor allen Dingen hier an den Thomas. Spende Ukraine, bitte kurze Bestätigung. Hatte ich dir geschickt, Thomas. Ja, danke für deinen tollen Betrag. Das wird sicherlich helfen. Vielen Dank auch an den Nico, an die Ramona, Verzeihung. Vielen Dank an die Ramona für deine Spende. So, ich scroll hier weiter im Verlauf hoch. An die Jennifer, ja, da sammeln sich doch ein paar Frauen, die sich auch beteiligt haben. Das ist sehr schön. Ebenso wie die Janine. Ja, vielen herzlichen Dank auch für deine großzügige Unterstützung. Der Hendrik war noch dabei. Dann kommt hier wieder ein Sebastian. Der hat auch einen richtig tollen Betrag überwiesen, hat geschrieben, Gruß an die Kameraden, die mit dem Rücken zur Wand stehen und ihre Heimat verteidigen. Das war sehr schön von dir zu lesen, Sebastian. Herzlichen Dank auch an den Thomas, ja, an den Jens, an den Meinold. Hier, der Meinold war auch dabei. Ukraine, da wo es gebraucht wird. Definitiv, wie hier im Spendenvideo erwähnt, ging es dahin, wo es am besten, am meisten gebraucht wird. Ja. Auch hier an den Roman, nicht der Roman aus England, ein anderer Roman, halte durch, Slawa Ukrajini. Vielen Dank für deine Spende, Roman. Dann noch ein anderer Tobias.
mit den besten Grüßen an Assow. Bleib standhaft, Gruß aus Sachsen hat er geschrieben. Deine Spende ist natürlich an Assow dann auch gegangen. Ivano, ja, vielen Dank für deine sehr großzügige Spende. Auch an Assow wurde alles überwiesen. Christian, herzlichen Dank auch. Lang lebe die freie Ukraine, hast du geschrieben. Dem schließen wir uns alle an. Marco, danke. Vielen Dank für deine Spende. Valentin, ebenfalls an Assow überwiesen. Andreas, danke auch für deine Spende. Dann haben wir hier den Rocco, der hat gleich zweimal überwiesen. Spende für die tapfere ukrainische Bevölkerung, haltet stand, Gruß Rocco. Und Spende für das Freiwillige Bataillon. Und das ging auch beides raus. Vielen Dank, Rocco. Und dann gab es noch einen Benjamin. Auch dir danke ich. Dann gab es den Helge aus München. Haben Freunde aus Kiew eingeladen. Hoffe, sie kommen raus. Helge, ich hoffe, die Jungs und Mädels sind gut bei euch angekommen in Minga. Beste Grüße. Dann haben wir nochmal hier einen Enrico oder wieder der Enrico. Spende für Assow wurde überwiesen. Dann haben wir einen Erik. Herzlichen Dank für deine großzügige Spende. Ebenfalls an den Markus bzw. Steven. Dann haben wir hier Ulrich. Herzlichen Dank. Nochmal einen Kevin. Dann haben wir den Nico, den Christian. Ja, toller Betrag, vielen Dank. Ebenso Falco, ja, bombastisch, was soll man sagen. Hand aufs Herz und Hut ab. Ja, Gerald, vielen Dank. Ging an Assow raus für deine Spende. Dann haben wir Ole, auch an dich. Ja, vielen Dank. Und dann haben wir hier den Ronny. Ukrainer, Viva Saxonia, Slawa Ukrajini, jawohl. Sören, auch noch ein Sören ist hier dabei. Vielen Dank für deine Spende. Benita ebenfalls. Adi, ja, danke an deine Spende. Tobias, auch an dich. Ja, meinen herzlichen Dank. Marcel ebenfalls. Christopher, aufrechte Grüße aus Thüringen. Möge das Geld den Kameraden helfen, die alles geben für ihre Heimat. So sieht es nämlich aus, genau. Christina, danke auch für deine Spende. Ebenso an Carsten, wenn möglich für Assow. Carsten, wurde so gemacht, war möglich. Philipp, ja, auch an dich. Herzliches Dankeschön. Stefan, Marco, dann haben wir nochmal einen Marco, diesmal ein Marco mit K, ja. Danke für deine Großzügigkeit. Mike, ich danke auch dir. Adam, auch an dich. Herzliches Dankeschön. Man kann ja nicht oft genug Danke sagen. Hier Marcel. Dann haben wir nochmal einen Tobias. Dann haben wir einen Martin, ebenfalls sehr, sehr schön. Mike, Alexander, Steven, einen Alex, einen Valentin, einen Lennart und die Frauke. An euch alle herzlichen Dank. Ebenfalls an den Pierre. Gleich zweimal überwiesen. An den Lukas, Ukraine, Gruß Lukas und die Zelli, ja, Grüße zurück. Christopher, Assow, yes, die Nachricht ist hier auf Englisch, kann ich aber trotzdem nicht ganz vorlesen. Wir wollen das Video online lassen. Christopher, vielen herzlichen Dank für deine Großzügigkeit. Die Nancy hat auch überwiesen. Ihr habt den größten Respekt verdient. Was für ein Kampfgeist, was für ein Zusammenhalt. Ja, das geht natürlich vor allen Dingen an die Kameraden, die unten an der Front sind. Nancy, ich danke dir. Auch an den Sven, an den Viktor, an den Erik, an den Alexander und hier auch Olaf. Olaf und Alexander, ihr beiden, vielen, vielen Dank für eure großzügige Überweisung. Der Andreas hat noch geschrieben, kleine Spende für heimatliebende, stabile Ukrainer. Der Florian, auch an dich, vielen Dank. Danke auch an Robert und alle Helfer vom Haus. Auch vielen Dank an den Marian. Dann haben wir wieder den Ivano. Und ja, hier auch nochmal toller Betrag. Ulrich, Chris. Und dann haben wir noch den Ralf zu guter Letzt. Und ich bin jetzt erstmal mit der Liste durch. Das waren die Spender, ja, alle, die überwiesen haben für Assow oder für die Ukraine, das heißt für andere Einheiten, für die Territorialverteidigung, für medizinische Güter und vieles mehr. Herzlichen Dank für eure Hilfe und dass ihr euren Teil dazu beigetragen habt, dass diese Menschen dort etwas sicherer leben, etwas besser kämpfen können. Es ist letztendlich nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Aber wenn jeder so eine Aktion machen würde und wenn jeder sich beteiligen würde, dann sähe es jetzt vor Ort ganz anders aus. Das wisst ihr, das weiß ich. Und insofern, ja, noch einmal beste Grüße an euch und alles Liebe und alles Gute.
Ja, kommen wir dann noch zu den Geldspenden. Ihr hattet die Möglichkeit, das berühmt-berüchtigte Azov-Regiment zu unterstützen, dem militärischen Arm von National Corps, der uns nahverwandten Partei im Osten, und den Kämpfern, die schon einmal Mariupol zurückeroberten und auch seit Februar 2022 für weltweites Aufsehen sorgen, durch ihre nationale Grundhaltung, ihren Widerstandswillen, ihre Professionalität und Kampfesmoral. Сьогодні тут зібралися ті, кому не байдуже. Кому не байдуже до долі власної країни. Кому не байдуже до біди власного народу. Сьогодні тут стоять молоді хлопці, які готові жертвувати. Жертвувати часом, здоров'ям, власним благополуччям заради спільного блага. Служу українській нації! Сьогодні тут зібралися ті, хто вже повернувся зі Східного фронту. Ich habe mich wiederholt mit Azov-Kommandeuren und Leitern getroffen, darf euch die besten Dankes- und Kameradschaftsgrüße ausrichten und ihr seht hier gleich die Spender, welche direkt das Regiment unterstützen wollten, die exakten Eingänge auf Avantura und den Ausgang der Gesamtsumme an die offizielle Adresse der Einheit. Mehr zu Azov und zu National Corps dann in den nächsten Folgen, abonniert den Kanal und ihr erhaltet exklusive Eindrücke, Interviews und Informationen. Gehörschutz, Uniformen, Knieschoner, Stiefel, Rucksäcke, Ferngläser, Walkie-Talkies, Sani-Ausrüstung. Es gibt eine Menge, was unsere Freunde an der Front benötigen und dank eurer Hilfe und diesem Projekt ist so mancher nun auch besser ausgestattet. Wir haben sehr darauf geachtet, so günstig wie möglich einzukaufen, somit auch in Militaria- und Outdoor-Läden, wo man gebrauchte Artikel erhält oder direkt vom Hersteller. Hier musste ich im Gegensatz zu den Azov-Spenden aber einiges zensieren oder kann es grundsätzlich nicht veröffentlichen. Die Kameraden, welche in verschiedenen Ländern die Einkäufe getätigt und die Waren zu den einzelnen Gruppen koordiniert oder auch selber gebracht haben, stehen zurzeit im Fokus der linken Presse und ich kann hier leider nicht alles zeigen, was ich möchte. Falls einer von euch Spendern aber noch Fragen hat, markiert mich in der Avantura Diskursgruppe auf Telegram, damit ich auf euch aufmerksam werde und ich schreibe euch dann eine PN. Ihr seht hier Aufnahmen von einer nationalistischen Einheit, die auch durch euch mit aufgerüstet wurde, ein Dankesgruß von der Front und dann gleich das Interview mit einem der Kämpfer. Hey, too. I wanted to thank you for your support in the name of the guys and everyone else. Came to very good place. We very appreciate it. Thank you guys from the front line. Take care. All right. Hello, Roman. Nice to see you. Hello. You too. Hello. Yeah, thank you for taking the time. Thank you for taking the time for this interview and above all, for being personally available, because this is not something that can be taken for granted, and thanks to your willingness, my viewers will like it, I think, and because they have no real opportunity to receive first-hand informations and get answers to very important questions, and otherwise we don't have many medias or formats who talk real to people who are fighting in Ukraine. We at Avantura also support the unit with donations, so I'm absolutely sure that everything arrives in the right place. This is, of course, very important if somebody spends some money for a project. And I would like to say some words for the German followers first, some important things, because we have some special rules in Germany. Und ja, ihr Lieben, also vor allen Dingen die Leute von der staatlichen Seite und die Linken, welche dieses Video mitschauen. Es gibt den Paragraph 109 StGB, der besagt ganz klar, dass Werbung für eine ausländische Armee nicht gestattet ist. Das werde ich auch in diesem Video nicht machen. Ja, ich bin sozusagen journalistisch hier tätig. Ich interviewe einen Kämpfer, werde auch kritische Fragen stellen und mache hier keine Werbung für einen Eintritt in irgendeine Einheit, sondern stelle lediglich Fragen. All right, then we can start. Nice to see you, and if it's possible,
you can introduce yourself a little bit and say where you come from. This is always an interesting question. Yeah, well, my call sign is Roman. I'm from the north of England, a lovely little city called York. I've lived in Ukraine for a little while. Mm-hmm. I was planning on moving there. I'm 22. I don't know if there's any other interesting trivia facts about myself I can really give at the moment. Yeah, all right. And so, of course, the next question would be, what moved you as an Englishman? Because you was not born in Ukraine, you was living there now. But what was the reason now that you decide to get a volunteer fighters against the Russian occupation? Well, it was out of a sense of duty more than anything else, because, as I said, I'd lived there. I was intending on moving there at one point. I've got friends, very, very good friends that I've spent a long time with. And to an extent, I felt like it was my home, or at least the home of my close friends that had been attacked. And therefore, it was my duty just as much as theirs to go and fight. We have a lot of Westerners who came over because they saw what was going on and they wanted to do the right thing, or they wanted to use their skills in a better concept, a better environment, because a lot of them, people have been to Iraq and Afghanistan, and there was a lot of sort of moral grey area in some of these wars, at least from a mainstream perspective. But these guys they see what's going on in Ukraine and they see it as the right thing to do, and that's their motivation. We also have a lot of people, they've pretty much all gone home now, who came for Instagram fame and cheap glory and social media clout, who we were speaking before that, like the Kadyrov TikTok army. Yes, it's a little bit different because the Kadyrov, those guys are trying to overcompensate now because they've gotten by for the past decade on this almost semi-mythical reputation of these unbeatable fighters because of the Chechen wars. And then I think they've let their own hype get to them to an extent where they're just not trained, because they're doing things that no trained soldier or anyone with any common sense would ever do. Like, they're firing their rifles, they're not even shouldering them. So they're putting them above their shoulder and just firing like that. Like the Taliban know better than that. What was that, sorry? No, I was just saying, like in Hollywood movies. Maybe they watch too much movies and like this. Yeah, maybe, yeah. If it's possible, maybe you can describe the unit a little bit you belong to. And also an important or interesting question would be what other nations are in your unit, and what extent do your fighters receive training, or are they all trained before? Well, we have some guys who have some military experience, but not prior combat experience, myself included. We have some guys who have like a long stint in Afghanistan and Iraq with proper combat experience. We have a lot of guys who kind of turned up. The guys from the US are generally a bit better because even if they've not had military experience, they've been around guns their entire life, so they at least know how to deal with those sorts of things. But then you get people who just have absolutely no clue what they're doing because they saw something on the news and they turn up. And it's like, that's fair enough if you're willing to listen, because in terms of the international volunteers, we train them ourselves. So our battalion has the Ukrainian volunteers, and the Ukrainians are obviously trained by the Ukrainians, and then we train any of our new guys. And we have a lot of very good, very experienced people. So as long as people are willing to listen, then things go well. In terms of the nations, we have, weirdly enough, a lot of guys from South America. But that is apparently because they all hate Venezuela, which is propped up by the Russian economy. And because they don't have an excuse to go to war with Venezuela, instead they come to Ukraine to fight against the Russians, because that's as close as they're going to get, basically, which is kind of interesting. But it's really strange, fascinating in many ways, to put it generously, how different South American armies work from
Western European armies and NATO armies and things like that. They have very different standards when it comes to a lot of things. Mm-hmm. Mm-hmm. And do we have also fighters from East European countries like Belarus or Litauen? We don't, but I think that's mainly because these guys have their own units. There's no when there's that many, like there's a lot of people have come from Poland, and there's that many of them. There's no point putting them in an English-speaking unit. You might as well just have them in a Polish-speaking unit or a Belarusian unit. So we are an English-speaking unit. So everybody has to speak English. If you don't, then you have to learn. If you can't learn, then you've kind of got to find somewhere else. Now, of course, communication is important and it must work. Yeah. And maybe you can describe what are your tasks and to what extent you organize and fight autonomously, or are you integrated, let's say, into larger armed forces? Well, everything's always changing very quickly, depending on the situation, how serious something is, how not serious, because we never get the full picture. I don't think anybody does, even the people at the very top. It's very difficult to get a full picture of the war. So when we get told, okay, we're helping the army do this, it's like, are we helping them because it's so easy that they can trust volunteers, or are we helping them because it's so difficult that they're taking anyone they can get? Sometimes it's it can be difficult to tell. But so far we've been manning defensive lines and supporting tanks, supporting like mechanized. But that's only my team. So other guys in our battalion might be doing something different. We were basically setting up defensive positions and getting shelled a lot. Question, what I also hear very often is, do you get paid for your work from the Ukraine government? So as a salary. And if it's like that, how much, if you can say, because some people write something about $2,000 or $3,000, other people just about a few hryvnias. And it's also an important question because the Russian government or military, higher military staff says that when they catch volunteers, he has not the same right like a Ukraine soldier because he's a Söldner in Germany. Yeah, so. But this is against the Geneva rules, I would say, and also other people say. So it's an important question. Do you get money? And yes, if yes, how much? And so maybe we know this big secret also. Well, it's ultimately it depends on the unit. We don't get paid, which comes with obviously a disadvantage of not getting paid. But there are other advantages that come with that, which we are volunteers, which means if they're wanting us to do something that's absolutely suicidal, we can just go, no, we're not doing that. And our battalion actually listened to us because we've got experience from Western military, and they really do value that. It's quite. I was a very bottom end basic infantry soldier, and some of the Ukrainians are talking about, oh, you must be some kind of like elite sniper or something like that, and it was funny, but the way that their military structure and the way that they conduct themselves is still, at least in the volunteer, I can't speak for the regular army, but for the volunteers, it's still Soviet. Because a lot of the guys who are doing the training served in the Soviet army, not in the modern Ukrainian army. Mm-hmm. So, so they'll listen to us, and if they try to send us into doing something suicidal, then we can say no. Whereas if we were getting paid, especially there are some guys who are getting paid $3,000 from what I've heard, but this is just rumors that I've heard from other people and myself. But when you're getting paid that kind of money, it's generally like suicide pay. It's generally like they're not expecting to pay you that wage more than once or twice. So if you get offered a job that's offering that kind of money in a country where the average wage of a soldier is something like $300 and they're offering you $3,000, it's like you really need to have a hard think about what you're going to be expected to do. But yeah, some guys are getting paid just a regular army wage, but these are
guys who enlisted with the regular Ukrainian army, which is kind of difficult to do. A lot of the time, the unit you get put with generally depends on your contracts, because there's no like formal system for foreigners to necessarily volunteer. They claimed there was the International Legion, but that whole experiment has kind of, apparently some of it's still around, but a lot of foreign volunteers left that and found other units. So you've got to know somebody in a certain unit or know somebody who can put you somewhere, and then like that's basically where you end up, depending on your training, of course, because they're not going to put you with some super high-end unit if you've never even held a gun before. Sure. So if I understand you right, you also don't have any kind of contract that, for example, tells you must stay until the end of the war. Well, it's technically we do have a contract, but the contract is just a formality that allows us to carry weapons, basically, which isn't normally allowed under the Ukrainian constitution. So our contract is is 3 years or till the end of the war, but either party can break it at any point. So it's just a formality. You're signing a 3-year contract, and then if you 2 days later you decide you want to go home, you just sign something else and you go home. And then, because you're a volunteer, they can't stop you. Whereas if you're getting paid a lot of money, I also think because I think this is also something maybe from Moscow, or I don't know, that you hear or see some posts where people say, oh, I hear also, from 3 corners, that somebody has a contract, he don't want to fight anymore, he wants to leave Ukraine, but then the Ukrainian government catch him and say, no, you have a contract, you must fight. But I think it makes no sense to do something like that. Yeah. No, it doesn't make sense. And the guys who were doing that were they were enlisted in the International Legion. These guys were getting paid. These guys were getting paid, and the fundamental thing that they didn't do was they didn't, from my understanding, because we've all heard about these kinds of guys, is that they didn't actually try to break their contract. They didn't try to sign any paperwork to tell anyone that they were leaving. So as far as these guys were concerned, these guys were still in the Ukrainian army, which meant that trying to leave, first of all, you might still have weapons on you, which is very dangerous to start letting people just carry whatever they want to and from the border. Second of all, they're legally in the army, which means leaving during a time of war is desertion. So it wasn't that they were taking them and then throwing them straight back to the front. It was that these guys had just broken ran, and they hadn't tried to go through any of the formal processes that were actually necessary. And I compared, because my family were asking about that. Can you not leave when you want to? It's like, yes, we can. We just have to do it in the proper way. And I was comparing it to if you were in the army in Afghanistan, and one day you just decided you didn't want to be in the army anymore, so you just walked off the base. Yeah, Roman, let's speak about the equipment a little bit. What do you have to bring with you, and what was made available for you on site? There was quite a lot that was made available to us, especially in terms of uniforms, boots, knee pads, that sort of thing. Plate carriers were a little bit hard to find, at least good ones. We had some very sort of cheap ones, but plates, like armor plates, were really hard to find, and so were ballistic helmets. Very difficult to find, and that was like a shortage in all of Europe. So it was, even if we'd wanted to buy that kind of stuff ourselves, we wouldn't have been able to find it. So that was the main thing that we were missing, was ballistic plates and helmets. But we got them before we went to the front, which was good. They weren't sending anybody out without the proper equipment. It was just difficult to get the equipment before we went out. And because I've heard some people saying that, the people in Lviv, they were complaining, they didn't give me any ammo for my machine gun, and they were sending me to Kiev. It's because Kiev is completely safe.
At least it was at the time. It's like it's not the only thing you have to worry about is potential like missiles or shells getting through the air defense. But at that point, a machine gun's not going to help you. Like like people were complaining like they won't even give me a rifle, and we're getting hit with missiles. It's like, are you going to shoot it out of the sky? It's just baffling. But yeah, we had pretty much all the equipment we needed by the end. The stuff that we're buying now is things that will hopefully make us much better at the job that we're being expected to do. It's stuff like rangefinders, and we're not going around. I've seen a lot of people doing this with like basically airsoft gear where they've got all the top of the range, like red dot sights and foregrips and everything on their weapon. They think they're in Call of Duty and they completely customize the weapon. It's like, we're not doing that. It's getting stuff we need to be able to do our job. Better plate carriers that are more ergonomic, or more mag pouches, things like that, so we can carry more ammunition, assault packs, so we can carry the stuff that we need for 1 or 2 days or however long we're on the front without having to carry a huge bag around with us everywhere. Like boots, a lot of us have got winter boots. Some of our boots are falling apart. Like mine, I had the laces on one of my boots broke, for example, and then I've been walking around with odd laces on my boots. One's in tan and one's in black. It's just like things that are going to keep us alive, basically. Nobody's going around trying to buy a Barrett 50 cal and or anything ridiculous. Yeah. Okay, let's come to the next question. Just in case, if it happens, to what extent would you receive medical care directly on site, and to what extent would you receive further treatment and care in the Ukraine or in England? So it means, are you insured in this regard, or would you have to bear all the costs and consequence by yourself? No, I've known people get injured and have to go to the hospital, or things like that. Like even just injuries while we weren't on the front, for example. We had a stress test at one point, and it involved. This is for like a different unit, not the one that I'm currently in. But we had to go into freezing cold. Well, not freezing cold, but quite cold water up to our necks, for example. And then come back out and stand in the cold wind back in. And there was like glass in the riverbed, and somebody stood on it and messed up his foot, and he had to then go to the hospital. And everything was taken care of. He didn't have to pay a penny. It wasn't. And we have like, everybody has their own personal first aid kit. That's another thing that we were trying to raise funds to get, like bits and pieces for first aid kits and a medic bag, because that kind of stuff is running low at the minute. But we have like our own team medics who are trained and experienced. And then the battalion itself has like more medics as well. And generally a lot of them speak English. And then in the hospitals, like they just treat you for free because you're in the army. Especially if you've been to the front, nobody's going to be asking questions. Yeah, of course. Yeah. If you can say this, in which areas have you fought so far, and what successes can you report, maybe? Well, we were near Kharkiv. We don't know the exact location because none of us were going to turn our phones on and put the locations on and look at the maps of like where we were, because then we're just going to get shelled, which we were being anyway. But yeah, I think near Kharkiv. A story like that in Lviv, in Lemberg, with some volunteers who was writing maybe some messages on Telegram or something like that, and the GPS was on, and then Russians see this and shoot some records in this building. Yeah, well, I don't think it was just that. I think it was people were taking photos. It was like all these guys from social media. They were turning up and they were like just taking photos with everything, and then they got bombed. Yeah, I hear
a car repair garage or something like that, where they also fix some tanks, and then some guys also make some photos from this store, and then it was 2 days later also broken. Yeah. I mean, it happens. For some reason, they think that the Russians don't have social media. Like they've not got a guy who's going through Instagram looking at hashtag Ukraine and just like, yeah, they can. That's like the bare minimum of what they can do with cybersecurity. It's baffling what they think they can do, and the Russians just magically won't see it. It's in terms of the photos, it was just like we didn't take any when we were on the front. At least the photos that we did take, we never posted them anywhere. And then what we do is you screenshot them to make sure that they've got no like location metadata, just in case you do post it once you get back somewhere safe. So we have a few photos, but like they're all screenshots of photos, and they weren't posted anywhere until after we were already out of there. So, but yeah, we were near Kharkiv. We were well. Our successes was we managed to stay alive, which couldn't be said for all of our battalion. A lot of the guys there were doing 6-hour rotations from the very front. We did 7 days, and then eventually we got rotated out, and they sent. Initially, they sent 2 guys to replace us. Both of them got killed within a day, and then a third one, who didn't believe that they'd been killed, went to find where they were and also got killed. So the fact that we survived for so long, I think, is it's a success in itself. Yeah. What do you think would happen if you, as a non-Ukrainian, were taken prisoner by the Russians? Because it's a similar question to that. Well, first of all, I wouldn't allow myself to be captured. We've all made peace with that. We're all carrying around for ourselves. We're not going to let ourselves get captured. That's first of all. But I know veterans who've been here since 2014 fighting against the separatists. And there's stuff that they were talking about these guys doing. For example, if they capture you and you've got your phone on you, your mobile phone, they will call like one of your loved ones, your mother or your grandma. This guy, they did it to his grandmother. When she picked up the phone, they said, "Oh, talk to her." So he starts talking to her, and then in the middle of the conversation, they just slit his throat and held the phone up to his wound so that his grandmother could hear him gargling his last breath. Wow. It's like, yeah, so these people are monsters, especially the separatists. But from what I've heard of the Chechens, they're not any better. The Russians aren't exactly known for. They've already told us openly that if we get captured, that they're not going to treat us as prisoners of war or give us any kind of. It's like if they're already openly bragging about that's what they're going to do, what they're actually going to do is going to be so much worse. So yeah, if you get captured, like the best thing you can hope for is that they just execute you. Because if not, it's going to be months of hell. All right. Yeah, that's impressive. So let's go to the next question. Maybe also in that context, what have been the most impressive or let's say extraordinary moments for you so far in the Ukraine during your assignment? Oh, easily watching the Ukrainian pilots flying. Watching the Ukrainian pilots flying, they are a different breed. I have never seen anything like it. Their entire air force is like 10 people, or at least like pilots. It's like 10 pilots. Obviously, that's an exaggeration, but they've got a very, very small air force compared to any Western military. And these guys are just crazy. They fly really low so that they can't be hit by enemy anti-air. And 2 of them flew right over our position. And one of them was so low, I could have reached up and high-fived the pilot.
It was incredible. There's nothing better than watching guys when it's you know that it's your air support, because sometimes it can be really hard to tell. They must take care about the energy lines, next to the houses. So is it real what they say about the ghost from Kiev? Oh no, that was like kind of obvious from the beginning. That was not a real one real guy. It's like they just got all the footage of all the Ukrainian pilots who just happen to all be completely crazy. Many ghosts of Kiev, many red barons, like in the First World War, der Rote Baron from Germany. Yeah. It's just like, I don't know why they lied about it. Like they made it this kind of lie for the sake of morale to make it look like the Ukrainian Air Force was better than it was. And it's like, you might as well just, because I've seen them. Like, there was no point in lying about it. Those guys actually are that crazy. It's all of them. Why make up a lie that we've got this one crazy guy who's doing all this stuff? It's like, no, it's every single one of them is doing this. That to me is much more impressive. Yeah, of course. Very interesting. Oh. And how important or crucial is the use of foreign voluntaries for the Ukrainians in their struggle for independence? So it's also an important question, because many people say, it doesn't matter or something like that. Well, it's kind of a difficult question, because could Ukraine win this war on its own? Possibly. Is the handful of foreign volunteers going to make a difference in terms of like active combat? Like, I think so. But one of the big things that we are definitely making a difference with is the fact that we have been NATO trained. And we have, I've not been with the Ukrainian army specifically, just one of the volunteer battalions, but the way that they do things is Soviet. And it's to old standards, and it's things that they're teaching guys things that are going to get them killed. Not out of like ignorance. Well, not out of like wanting to just not care or anything like that. It's what they know, and it's what they've been taught, and they're teaching it to other people, not realizing the problem. Like, for example, they teach them to bunch up together when they're moving through an open area, and it's like, we're dealing with artillery and tanks. Bunching up as close together as possible is going to mean, instead of one guy getting killed, it's going to be your whole team. And I don't think that's unique to, by any means, to Ukraine. I think that's a generally like post-Soviet, like all the post-Soviet countries are going to be like that. So we're not like teaching them from the ground up, but we can see the mistakes that they're making, and we can suggest better ways of doing things that are going to keep their guys alive. And when we're on the front, we had a guy who's like really, really knows his stuff when it comes to explosives and setting up defensive positions and that kind of thing. So we can man those, and we can build those, and then all they have to do is copy us. So by being there and sort of taking on these roles, we have a positive influence on the rest of the battalion, who can then hopefully keep themselves alive. Mm-hmm. And what would you say, what support does Ukraine need the most at the moment in the humanitarian and in the military context? Humanitarian, I'm not sure. It's difficult to say, because I've not been involved in that side. But militarily, it's heavy weapons, I would say, from what I can tell. The Russians are relying, at least from our position, we did not have enough heavy weapons to really take on the amount of tanks that were nearby our position. So we were having to rely on the Ukrainian tanks and the air support and the artillery, which all worked fantastically, don't get me wrong. But if that had failed, it would have been a matter of shooting what we can and then getting out of there, rather than staying. I'm assuming, again, it's different in the Ukrainian army proper, because I'm guessing that's where a lot of the best heavy equipment is going. Like, volunteer battalions are not going to have the same standards of training, so they're not going to want to trust them with the
really big guns like the javelins and the Panzerfaust and things like that. But we had a few of them, but we needed more. And our battalion does work to get everything. They've been absolutely fantastic. Because a lot of our experiences individually throughout our unit is like you'll get promised something and then it either like won't be delivered or it can't be delivered because it's not there anymore, or it's gone to somebody else because they're going straight to the front and there's only a limited amount of everything. But our guys, when we ask for something, if they can get it, they get it and it comes straight to us. They've been absolutely fantastic with that. So when we said that we needed javelins, they've been organised to get these javelins to us. When we say that we needed plates, we get plates. Helmets, we get helmets. Food, we get food. They really are. I think as part of that is because I assume they're doing the same for their guys, but part of it is because we're foreigners and they have we have a kind of morale boost effect because the Ukrainians, they see that Europe especially, they want to see that the world is with them, but because Ukraine wants to be part of Europe rather than part of the Russian sphere of influence, seeing Western Europeans turn up to help fight for Ukraine, they really do appreciate it. And also, as I say, we are leading from the front, and they're learning from us, which is always a good thing. Mm-hmm. Maybe let's come to the last, but maybe also most difficult question I got here from a subscriber. Even if it's not easy to answer, but how do you think the war in Ukraine will continue? So it means, will Ukraine, with its helpers like your guys, be able to push back the Russians in the south and in the east, for example, also in Melitopol or in Kherson at the moment? Or will Ukraine lose these territories? For example, also, will the Russians cut off Ukraine from the Black Sea and establish more, what's it called, this People's Republics? People's Republics, Or will there be successful, partisan battles? Will the war perhaps spread also to other countries and in a nuclear third world war? Or what do you think from all these constellations? Well, from what I can tell at the moment, if things stay as they are, the Russians are finding it very, very difficult to hold on to the territories they've captured, even the ones closest to their border. So in that sense, no, I think Ukraine would be able to gain back its territories that it's lost, at least in Kharkiv and places like that. Obviously, Donbass, Luhansk and Crimea will be a lot more difficult because these places have been under Russian control for a very long time. But the Russians are also planning a very mass mobilization campaign. May 9th is their victory day. So everybody's thinking that there's going to be a mass waves of conscription. And we're going to be dealing with a lot more of that. Belarus is conducting military exercises closer and closer to the border, so they might get involved. But there are a lot of Belarusian officers who have been laid off from the army because they don't want to go to Ukraine for several reasons. Moldova, I think it's looking more and more obvious that that's going to be the next target. If the Russians are smart, which I'm not so sure about, they won't start anything with Moldova until at the very least they've taken Odessa. If they can take Odessa, because they've struggled with Mariupol for so long. They claimed that within an hour Mariupol had fallen and they'd taken it, but they're still fighting. So they have, in a lot of senses, bitten off more than they can chew, which is now why they're threatening nuclear. I think it's a bluff. I don't think anybody wants to rule over an irradiated wasteland. But if anyone in the Northern Hemisphere is dumb enough to start nuclear war, it's definitely the Russians. Because they, as far as they're concerned, if Russia can't be second greatest army in the world, which it isn't, and the Ukrainians have proven that, then they've got to find some other way of asserting their sense of power.
But I don't think it will come to that, because if it does, it's like end of civilization as we know it. There's not really a lot to gain from nuclear war on anyone's side. Maybe I'm wrong, but I don't see it coming to that. I think it's going to be a war of attrition. I think it's going to be Ukraine maybe won't be able to hold the Russians off at the border. Maybe they'll be able to push further and further west. But because of the Russian economy being so strangled and their trade being so isolated from the rest of the world, apart from a few countries, it's very difficult for them to build new tanks, new artillery, new things like that. So all the Ukrainians have to do, realistically, is controlled retreat, or however you want to phrase it, and bleed them dry. It will take time, but it's doable, and we're seeing that it's doable. But equally, it doesn't always appear like it's entirely necessary, because the Russians can't hold on to the places they've taken. So a counterattack usually succeeds. It's difficult to say, because obviously the news that we get given as to how well the war is going is going to be altered so that it doesn't make us feel less confident, you know? Because as far as I'm concerned, both sides of the war have said, yes, we've killed millions of the enemy and we've lost only a couple of our guys, and the enemy's army is completely disintegrated and we're advancing. It's like both sides are saying that. So somebody's lying. But yeah, they don't want their troops to feel like the war's going badly. So it's hard to get an accurate picture on how the war's really going and how things are going to go. But things seem to be going in our favor, from what I can see for myself, from what I can see from guys that I know and our battalion on a wider scale. Things are going better than anybody expected, which is very, very good news. Sounds great. Thanks for these impressions. Yeah, the last words are yours. What would you like to say to the German subscribers of my channel and to the public? I would like to thank them for their support, both financial and moral. It really does mean a lot. It really has helped us, and we're not one of those groups of Westerners who's going around buying the flashiest possible kit so that we can look really cool while we're driving around and not really doing anything. Like it is going to stuff that we really do need. It's been a tremendous help so far, and as everything gets more dangerous, it's going to be a lot more of a help, especially since like we're not getting paid. So it's difficult for things to keep coming out of our pocket, you know. It's one thing like buying a pair of boots or buying I don't know, some hearing protection or something. But when it's the whole team and we're needing this, and this, and everybody's running out of money because we've been here for months, it really is a huge help. I'd like to thank you for spreading the word on all of us. We will do our best. You do the most. So we have to thank you to keep the Bolshevists out of Europe. And thank you for this speech. I think it's also very important that Germans and guys from England have a better history like before. And you will go back to Ukraine. I wish you much success. Take care of yourself. I wish you, of course, a good fight, but also always be careful of your head. We all need you guys, and come back home. And we hope all Ukraine will be free. It's very important that Ukraine is a free country between us and Russia, I think. Yeah. And so, yes, thank you very much. And take care. Yeah. You too.
Aber bei euch gibt es noch Hoffnung. In meine Bataillone 4 ukrainische Deutsche. Ich, Klaus Schwab, Peter Schulz, Flat, Alex Flat, alles ukrainische Deutsche. Danke für euren Einsatz. Euch noch einen schönen Tag. Slawa Ukrajini. Героям слава! Meine Hände! You